Good afternoon from Douala televiewers. Welcome to the midday bilingual newscast on Equinoxe television, live from Cameroon's economic capital. The first part of the news is in the French language with Nadine Yambo. Good afternoon, Nadine Yambo. Good afternoon, famille Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinoxe Télévision. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun condamne le type de procédure appliquée sur ses militants et sympathisants. Dans un communiqué, le premier vice-président du parti en appelle à la libération immédiate de toutes les personnes interpellées et rejette déjà d'avance les conclusions d'un procès aux ordres. Le compte rendu dans ce reportage de Séverin Touban Kediara. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun exige des audiences publiques pour ses militants et sympathisants interpellés après les marches blanches du 26 janvier dernier. Dans un communiqué de presse, Mamadou Mota, le premier vice-président national du parti, dénonce les conditions dans lesquelles se déroulent les procédures d'habeas corpus des militants et alliés du parti interpellés. Alors qu'il s'agit à la base de procédures exclusivement publiques, il précise que celles du 2 avril dernier se sont tenues, une fois encore à huis clos, dans un bureau exigu, à l'écart du public, de la presse et en l'absence des avocats de la défense et des requérants pourtant constants dans leur demande d'audience publique. Une action que le premier vice-président du parti met sur compte de stratégies de musellement des détenus appliqué par le pouvoir exécutif, un pouvoir ténaillé par la peur que les détenus ne révèlent aux yeux du monde l'étendue des traitements inhumains et dégradants subis lors de leur interpellation, garde à vue et mise en détention. Tout en précisant que les procédures en appel ont été mises en délibéré le 9 avril prochain, le parti annonce rejeter en bloc les décisions en instance et en appel issus de ces audiences, car il s'agirait, selon Mamadou Mota, de résultats d'instruction dictés à une justice partiale et aux ordres, en violation flagrante des lois nationales et des instruments internationaux dûment ratifiés par le Cameroun. Enfin, dans son communiqué, Mamadou Mota, le premier vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, relève pour le regretter la militarisation des cours de tribunaux, avec pour conséquence une justice rendue en catimini et sous baïonnette. Tout autre chose à présent, après l'Ouest Cameroun littoral, la Damawa, troisième région du pays touchée par le flux des déplacés de la crise anglophone, limitrophe à l'ouest et le nord-ouest, Bankim, une des localités, abrite de milliers de victimes de ce conflit. Parmi ces déplacés en détresse, certains ont réussi à se faire une vie malgré la nostalgie permanente de retourner dans leur ville natale. Le reportage de Jean-Paul Chouignat. Si le conflit armé au sud-ouest et au nord-ouest fait malheur des centaines de milliers de réfugiés et déplacés internes, cette crise en zone anglophone fait aussi le bonheur des rares privilégiés, à l'instar de ce ferronnier installé ici à Bankim, dans le département du Mayo-Bagno, région de la Damawa. Ici Bankim, nul n'ignore ce qui se passe à Bamenda. Si vous y êtes, pas si sûr d'être en sécurité. Fuyant la guerre, l'homme est parti de son Bamenda natal, sans crier gare, laissant tout derrière lui. Même mes outils, je les ai tous laissés, ainsi qu'une partie de ma famille. Que faire pour les autres rester là-bas? J'y réfléchis toujours. Arrivé à Bankim en 2018, il n'était connu de personne. Aujourd'hui, son portefeuille client déborde et les commandes explosent. C'est juste une question de temps. Ça ira de mieux en mieux. À peine installé, j'ai beaucoup à faire. Imaginons les activités au bout d'un an. J'aurais trop à faire, mieux qu'à Bamenda. Malgré des soucis d'adaptation à son nouvel environnement, notre ferronnier coming from Bamenda fait de bonnes affaires et s'en sort plutôt bien.
Vous savez, quand on a la paix, la vie va pour le mieux. Mais au fond de moi, je ne suis pas à l'aise à Banking. Bien que gagnant honnêtement son pain quotidien et subvenant aux besoins de sa famille, le seul vœu ardent de notre ferronnier, c'est la fin de la guerre dans la zone anglophone, dans l'espoir d'un retour à son Bamenda natal. Et des Africains ont désormais les regards tournés vers l'immigration, motivés par une soif d'opportunités économiques. Des jeunes sont les plus susceptibles d'envisager de partir pour s'installer à l'étranger. C'est du moins ce que révèle une enquête d'opinion publique réalisée dans 35 pays d'Afrique. Il en ressort que les jeunes d'Afrique centrale font partie notamment des immigrants potentiels les plus nombreux. D'après l'étude, un Africain sur 5 pense à quitter son pays pour un autre. 3% ont déjà entamé les procédures et formalités d'obtention de visa. Les intentions d'émigrer sont plus importantes chez les hommes, 40% contre 33% chez les femmes, alors que les âges sont majoritairement compris entre 18 et 30 ans. S'agissant des destinations envisagées, l'enquête indique que la plupart des Africains souhaiteraient quitter leur pays d'origine pour un autre pays sur le continent, soit 29% de personnes interviewées, 22% d'Africains souhaiteraient s'installer en Amérique du Nord et 7% en Europe. Sur le continent, les intentions d'émigration vers d'autres pays africains seraient plus fortes, d'abord en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale ensuite, avec 40% de personnes au Cameroun, 45% au Gabon et 54% au Sao Tomé et Principe par exemple. Pour ce qui est des motivations des personnes enquêtées, 44% souhaiteraient s'installer ailleurs afin d'accéder à un travail, 29% évoquent la pauvreté et les difficultés économiques et 6% les études. En guise d'analyse, Afrobaromètre attire l'attention des 34 pays concernés par l'enquête. D'une part, ceux dont les citoyens souhaiteraient le plus partir, sur les risques de perte d'une partie importante de leur population, les plus instruites et les plus créatives. Pour ce qui est des pays d'accueil, ils devraient être amenés à prendre des mesures pour faire face à l'afflux des masses supplémentaires. Et des promoteurs de compagnies de transport font de la résistance. Près de la moitié d'entre eux n'ont pas encore entamé la procédure de régulation de leur situation administrative. Le gouvernement les rappelle à l'ordre et selon des statistiques officielles, des Camerounais automobilistes sont des champions de l'excès de vitesse. Le reportage de Marcelin Gansop. Réduire de moitié le nombre de blessés et de tués sur nos routes d'ici 2020. C'est-à-dire dans un an. Voilà le défi suprême que veut relever le ministère des Transports. Une mission presque impossible lorsqu'on voit comment les automobilistes se rendent coupables de plusieurs infractions, dont la plus grave et la plus récurrente est l'excès de vitesse. 2 accidents sur 3 sont causés par l'excès de vitesse. C'est pour cette raison que les radars fixes installés le long de la nationale numéro 3 sont passés à la phase plus opérationnelle. J'ai signé en date du 27 novembre 2018 un communiqué mettant fin à la phase expérimentale des 10 radars, à la suite de laquelle les représentants des compagnies de transport routier interurbain de voyageurs ont été invités ici même, à titre pédagogique, à prendre connaissance de leurs passifs respectifs en matière d'excès de vitesse et des amendes qui auraient pu leur être infligées. Mais le gouvernement ne baisse pas les bras pour faire reculer les accidents de la circulation qui endeuillent de nombreuses familles, sans compter les pertes économiques. Pour lutter ainsi contre les accidents de la circulation dus à la consommation excessive d'alcool au volant, nous avons fait l'acquisition d'environ 1 500 000 alcotests chimiques et électroniques. 500 000 alcotests chimiques ont été mis à la disposition de la gendarmerie nationale et à la sûreté nationale, et 500 alcotests chimiques ont été mis à la disposition de chacune des agences de voyage pour un autocontrôle de leurs conducteurs. Le ministère des Transports a récemment suspendu 85 compagnies de transport pour exercice illégal. En ce qui concerne la lutte contre le transport routier clandestin, avec les effets conjugués sur la concurrence déloyale,
subi par les professionnels réguliers du secteur des transports, le manque à gagner observé au niveau des caisses de l'État est énorme et les pertes en vies humaines et matérielles enregistrées. Nous avons encore en mémoire les 117 morts enregistrés au mois d'août 2017 et plus récemment encore, les 40 et les 36 morts enregistrés suite aux accidents de la circulation routière impliquant des bus effectuant un transport clandestin. À ce jour, seules 40 d'entre elles ont entamé la procédure de régularisation de leur situation administrative. Les autres traînent encore le pas et sont considérés pour l'instant comme des agences clandestines. Le patron des transports, qui joue pour la énième fois la carte de la pédagogie, leur accorde encore quelques temps avant de lancer la phase répressive. Ces agences de voyage récalcitrantes qui ont été suspendues continuent pour certaines de fonctionner, bafouant ainsi la réglementation en vigueur. Mais pour combien de temps? Seul l'avenir nous le dira. Grosse frayeur au lieu-dit Denver, Bonamoussadi, dans le 5e arrondissement de la capitale économique Douala. Des coups de feu ont été entendus, puis suivis des affrontements entre un groupe de malfaiteurs et les éléments de la police surpris en pleine opération au domicile d'un particulier dans la zone. Les braqueurs ont opposé une vive résistance aux éléments du commissariat central numéro 4. Après des échanges de tirs nourris entre les deux camps, un malfrat a été abattu, un autre appréhendé et l'enquête suit son cours. L'accélération de l'économie numérique au Cameroun est freinée par de nombreuses dérives dans le secteur. Et pour pallier à ce problème, le gouvernement brandit la régulation comme étant la solution idoine. Le ministre des Postes et Télécommunications entend également mettre à profit l'expérience des autres pays. Le reportage de François Dikoumé et Sylvestre Zangao. L'économie numérique fait son bonhomme de chemin au Cameroun, mais pour plusieurs usagers, l'expérience n'est pas toujours fructueuse. Entre les arnaques et la non-maîtrise des processus, la délicatesse du secteur interpelle les pouvoirs publics. La mise en place de l'économie numérique passe automatiquement avec la mise en place d'une régulation. Il faut bien qu'il y ait un gendarme parce que ce secteur, il n'est pas matériel, c'est le cyberespace qui est, je peux dire, le doublon de ce que nous vivons à l'espace réel. Et le Cameroun, conscient de cela comme les autres pays, a équipé des structures particulières en formation, en équipement matériel pour pouvoir réguler, être des garde-fous dans ce phénomène qui va tellement vite. Cette régulation du secteur de l'économie numérique ne peut être menée sans tenir compte de l'évolution permanente des TIC. Le développement des TIC va à un rythme exponentiel. Ce sont des technologies de plus en plus sophistiquées. Donc il n'y a pas une période où on peut dire ça y est, on a tout arrêté en matière de régulation. C'est recherche et développement continuel pour anticiper là où vont les besoins des usagers. S'abreuver à l'expérience internationale devient donc capital, surtout pour contrôler l'action des opérateurs. Ce problème s'opposant donc à tous les pays, tous les régulateurs de réseaux francophones, ils vont donc faire une espèce de brainstorming, d'échange d'expériences pour voir comment est-ce qu'eux, ils arrivent à résoudre ces problèmes dans leurs pays respectifs. Parce que vous voyez la mesure de la qualité de service au Cameroun. C'est parce que vous, les consommateurs camerounais, vous avez après à vous plaindre. Parce qu'avant, vous subissiez sans vous plaindre. Au moment où vous exprimez votre désapprobation, les opérateurs sont obligés d'améliorer la qualité de service. Il faut bien que le régulateur soit là pour s'assurer qu'il améliore la qualité selon les normes internationales. Il est impératif de bien réguler le secteur si les pouvoirs publics veulent relever le défi de positionner le Cameroun comme le carrefour de l'économie numérique en Afrique centrale. Et je vous invite à présent à découvrir les prouesses et le talent artistique d'un jeune autiste, Luc Olivier, qui a fait une belle exposition de ses œuvres artistiques à Douala. C'était à l'occasion de la semaine de sensibilisation à l'autisme. Reportage. Ces œuvres d'art, soigneusement exposées ça et là, cristallisent favorablement l'attention dès le premier regard. Ceci par le jeu de couleurs, le choix des supports, des motifs, ainsi que les messages véhiculés. Luc Olivier, autiste artiste, est l'auteur de ces merveilles.
Malgré ce handicap, il a pu, grâce à ses proches et à son passage au centre Orchidée Home, faire valoir sa passion pour les couleurs. C'est le couronnement d'un travail de 30 ans, parce que depuis que Luc Olivier est né, nous avons découvert 2-3 ans après qu'il était atteint d'un handicap qu'on appelle l'autisme. Les professionnels ont repéré en lui des compétences et l'amour des couleurs. Et grâce à cette découverte de ces professionnels, il a eu cette orientation vers l'apprentissage des métiers d'art. Son maître en dessin et peinture, Étienne Maurice, se réjouit de ce que cet élève soit désormais son collaborateur. Et puis je trouvais qu'il avait un faible pour les dessins et pour des femmes. Je dis bien femmes, je le souligne très bien, hein, parce que vous allez voir sur ces dessins, il y a toujours le visage avec le rouge à lèvres. Il y a tous ces traits-là et il y a toujours de la banane. Lorsqu'on dit banane, toujours le sourire. Et là, Luc Olivier a aujourd'hui une signature. Ce n'est plus un élève. C'est pour moi un collaborateur avec qui je peux travailler, puisqu'on est en train de... J'ai un enfant autiste, moi je suis pas autiste, donc on est en train de faire un duo. Ce jeune autiste a saisi l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme pour faire cette exposition. Un moment de véritable régal pour tous. Eh ben, je suis très favorablement impressionnée, j'aime beaucoup. Ce qui me frappe beaucoup, c'est l'utilisation des couleurs, vraiment des couleurs gaies. Comme on dit, l'autisme c'est un sujet un peu grave, mais vraiment l'impression qu'on a devant ces tableaux, c'est vraiment une impression de fraîcheur, de gaieté. L'objectif pour voler, non seulement au secours des enfants autistes, mais aussi de prouver qu'être handicapé n'est pas une fatalité. Comme quoi, on peut être autiste, mais manifester des compétences exceptionnelles dans plusieurs domaines. Des séries d'actions seront menées durant ces journées camerounaises de l'autisme pour barrer la route à cette maladie. Les Nations Unies adoptent le 2 avril comme la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Et c'est donc comme cela que nous, autour du 2 avril, nous avons plutôt étalé une semaine. Nous appelons 7 jours d'action pour combattre l'autisme. Le centre Orchidée Home, précisément, spécialisé dans la prise en charge de l'autisme, reste toujours prêt à accueillir tous les enfants atteints de ce handicap. Et la suite de ce journal, c'est en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong. Thanks, Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us in this second segment of news in the English language. We begin with news right away to the Southwest Regional Chief Town of Buea, where reports say tension is high, precisely at the students' residential neighborhood of Muliko. Reports say gun battles have been reported around the Muliko neighborhood, precisely at the press hostel, where it is alleged that the defense and security forces of Cameroon are fighting as suspected as separatist fighters. It should equally be noted that tension has been high in Buea and parts of the Fako division following calls on social media for a controversial 10 days lockdown of the Fako division. And of course, the defense and security officials of Cameroon have been fighting hard to maintain peace within the Fako division of the southwest region of the country. It is equally said that many people have been running out of Buea as a result of fear of a possible lockdown of this part of Cameroon. It is equally alleged that a body of a 27-year-old guy was killed, and of course is being abandoned at the Mile 17 Motor Park in the southwest regional chief town of Buea. We are closely following up developments in the town of Buea, Limbe, and other parts of Fako division, and of course we'll be coming back to that on subsequent edition of the news on our Equinoxe television. And the government of Cameroon has described Human Rights Watch as a biased institution seeking to destabilize Republican values in Cameroon. In a press conference yesterday in the nation's political capital, Yaoundé, the Minister of Communication and Government spokesperson, René Emmanuel Sadi, indicated that atrocities committed in the two English-speaking regions of the country are done by separatist fighters. In the following excerpt, Minister René Emmanuel Sadi. In the 2019 edition of its World Report, the international NGO Human Rights Watch has again, under the title Cameroon Events of 2018,
violently attacked the Cameroonian Defense and Security Forces in their fight against armed gangs of secessionists in the northwest and southwest regions. The National Defense and Security Forces are accused of exactions and other serious human rights violations directed against civilian targets. The report also refers to extrajudicial executions, excessive use of force against civilians, torture of captured terrorists, and burning of homes and other property belonging to the population. By denouncing, first of all, a systematic tendency of certain humanitarian organizations to discredit the public authorities, the Cameroonian government categorically refutes these accusations made recklessly against Republican forces engaged in a struggle for the preservation of the territorial integrity of the state and the protection of persons and property in the northwest and southwest regions, in accordance with their sovereign obligations, in strict compliance with international human rights conventions, and fully aware of their responsibility. And from Yaoundé, we go back to Boya in the southwest region of the country, where sons and daughters of the land, that is Bakweri sons and daughters, have regretted that the war in the northwest and southwest regions of Cameroon has divided Bakweri sons and daughters who are found on the two sides of the war. Some of them are separatists and some equally fighting with the defense and security forces of Cameroon, that is in the Cameroonian army. They equally are worried that lives are being lost every day in within Bakweri land, as well as other parts of the two English-speaking regions of the country. Recently, in a meeting of Bakweri Cultural and Development Association in Boya, they called on their brothers and sisters to come to the negotiating table so peace can return to Fako division, the Bakweri land. Derek Jato has more from Boya. The 3-year-old Anglophone crisis has repositioned Boya, even in the minds of observers, as the political umbilical cord of the southern Cameroons. Boya, the southwest regional capital, separatists say if they must make one trip, it will be their trip to Boya. The geostrategic location of this town called Boya, on the foot of the highest point in sub-Sahara, Western Central Africa, which was supposed to be jealously preserved, if not for anything but for its touristic attraction, is today transformed into a front line. The separatists are here, and the security forces too. The native of the land, the Bakweris, are helpless in tears. Praying for God's intervention. They say their sons and daughters are on both sides. We have Molongo members who are in the bushes. We have Molongo members as military people, and you will be surprised to hear that there are some Molongo members who are on the part of the separatists. So what we want is to bring these two parties together and make peace, so that Fako in general should have peace. Today, the Bakweri Sons and Daughters Association, Molongo, is meeting for its elective General Assembly. The General Assembly saw Mola Esombi Vevonge Joseph elected as the new national president of Molongo. But the new team cannot succeed in isolation. The only message I will give is we should come together. We should be brothers and sisters. We should be one skipper as Bakweri people, so that our culture and tradition will move from strength to strength. Molongo, we have turned a new page. On our politics, we talk the Cameroon Renaissance Movement, a political party that expresses its consternation
and a strong protest over the way in which habeas corpus proceedings of President Maurice Kamto, national president of the said political party, and his allies, as well as supporters, is carried out in both the Yaoundé High Court and the Court of Appeal in the nation's political capital. According to the party, the habeas corpus proceeding, borrowed from a common law, is exclusively public. Therefore, the defense has demanded public hearing that the regime refuses in its strategy of shutting down their attempts, that is the attempts of the Cameroon Renaissance Movement's political party and its allies, for the fear that they will reveal to national and international opinion the extent of inhuman and degrading treatment suffered during their arrest, custody, and detention, atrocities of a certain age, that is the medieval age, serious attacks on human dignity. In this context, the hearing of the 2nd April took place once again in a cramped office, the public and the press kept at bay by a heavily armed squad. According to a communique released by the first national vice president of the Cameroon Renaissance Movement political party. We shall be coming back to details on that in subsequent edition of the news on Equinoxe television. And now we talk this workshop that took place in the nation's political capital yesterday, Douala. And of course, it was a workshop on the prevention of violent extremism online as well as offline. It was taking place under the theme creating conditions that hinder the spreading of hate and violent extremism ideologies by developing the resilience of learners to violent extremism and hate messaging on social media. Of course, they had as aim to prevent violent extremism and defy hate speech among youth and media personalities in Cameroon, both online as well as offline. It was taking place within the context or the breakdown in social cohesion in many regions of Cameroon, which has taken place and which is actually taking a high proportion according to those who are in charge of the said seminar. The security context and the atmosphere of the recent presidential election on one hand and the forthcoming parliamentary, municipal and possibly regional elections in Cameroon on the other hand is marked by an increased expansion of ethics, polarization, hate speech, radicalization and extremism occurring both online as well as offline, according to organizers of the said seminar, that is UNESCO. And in the following excerpt, you will be listening to the regional director of UNESCO for Central Africa, Mr. Saleh Khaled. And I'm proposing an excerpt of, all right, that is an excerpt of Mr. Saleh Khaled. In Central Africa, with all the conflicts and potential conflicts, and we see it's actually a phenomenon all over the world now in several places, and for UNESCO, we decided to tackle it through a diversity of methodologies, through education, through media and information, and through culture. So we noticed here this increase in hate speech and instigation to violence over the social media in Cameroon, yes. And it was very obvious in the context of the Anglophone crisis and in the context of the elections. And this program that has started now between UNESCO, UNDP and UN Women in the framework of the Peace Building Fund project is exactly about that. Working together with the youth, with the women, on how to create this environment of living together, of diversity, and to prevent and combat this hate speech and the instigation to violence over social media, which translates to conflict and violence on the ground. And some journalists of the two English-speaking regions of the country affected by the Anglophone crisis equally took part in the said workshop in the nation's economic capital, Douala. Take a listen to them in the following excerpt. Hate speech, it's almost becoming endemic right now. And if you were to ask me as a person, we need to be targeting violent extremism.
because that's where we are. The conversation around tribalism, the conversation around identity and ethnicity has gone a long way to promote hate speech in our country. Such a workshop, which also permits us to meet with people from a place like South Sudan that has known violence for a very long time, gives us the opportunity to be able to discern, to see where as media professionals we can step in the heart of all of this in our country and see how well we can readjust the issues of hate speech, which seem to be foundational, and proceed to the conversation of combating extremism. The major outcome of this workshop, if its intention is to curb hate speech, is such that the forum is established where they take commitments on stamping out hate speech practically. The participants should be able to know where this hate speech emanates from, where they are being spread, and to find out how they can report this hate speech. I think that there should be a platform where those who are promoters of hate speech are called to order. They should understand that the social media is, if not checked, can be a platform which can lead to another form of genocide. You listen first to Baka Derrick, a journalist in Bamenda in the northwest region of Cameroon, and Tayang Tabe, who is equally a journalist based in Limbe in the Fakou division, southwest region of Cameroon. And we come back to the economic capital, Douala, to talk about two women and their friends who are currently behind bars. They are 38 years old Stephanie Njoni and 25 years old Vivian Mbu, who went into a deal for Stephanie to sell her unborn baby to Vivian Mbu. Vivian Mbu wanted a baby by all costs to prove to a husband who is based in Côte d'Ivoire that she was pregnant for him and of course is carrying his baby. They were, however, arrested by gendarmerie elements in the economic capital Douala. Take a listen to details in the following report. The baby, just 3 days old, would have been in the hands of a different mother by now. It all began in August 2018 when this lady, Yvonne Boo, 25 years old, called her Cameroonian lover boy, resident in Côte d'Ivoire, telling him she was pregnant for him, also so she can protect their relationship. The guy who spent some time with her during his vacation in Cameroon is married for 10 years but has no child. Expectedly, he was happy to hear that he will soon be a father, while Yvonne, during the periods of her supposed pregnancy, adopted several strategies to maintain the trust of her lover boy. The lover boy decided to travel to Cameroon to live the realities of being a father, pushing Yvonne and her gang of supposed traffickers to work. Charlotte Mbu, sister to Yvonne Mbu, began the search of a baby in the city of Douala. Then moved to Elf in Douala 3 subdivision, allegedly under the guide of a commercial motorbike rider, where they met a certain Vivian Mikeng, an intermediary and friend to 38 years old Stephanie Njoni, a pregnant woman. Stephanie Njoni is aided through her pregnancy by the network of traffickers, according to her friend Vivian Mikeng, who says Stephanie even proposed to abort the baby, but she convinced her not to do so. Stephanie had already given birth to 7 children and the pregnancy was the 8th. Part of the story not fully accepted by Stephanie Njoni, the biological mother of the child, who affirmed she accepted the money but later proposed to pull out of the deal. With the lover boy's arrival to Cameroon fast approaching, Yvonne and other members of the trafficking network resorted to precipitate delivery. Stephanie Njoni, the pregnant lady, said a substance was applied on her buttocks on Friday which provoked pains in her for about 3 hours, but nothing happened finally. And on Saturday, Yvonne's sister asked the gynecologist to apply more of the substance, which provoked rapid delivery. Stephanie, after her delivery, will finally be given just 200,000 francs CFE instead of 1 million as promised in one of the inns in the city of Douala, where she was immediately taken shortly after her delivery. Feeling cheated in the business, Stephanie would later be aided by the proprietor of the inn. While in one of the rooms,
Stephanie Johnny will not stop crying, provoking the curiosity of the proprietor of the said inn, who after listening to the story, transported Stephanie to this Gendarmerie Brigade in the city of Douala. It is the research unit of the National Gendarmerie in the city of Douala now holding the correct narrative of what exactly happened after questioning the actors in the trafficking chain. They will soon appear before the judge in the city of Douala to answer for their respective roles in the child trafficking process. Cases of child trafficking have been recurrent across Cameroon. Thanks for staying with us, ladies and gentlemen. That's it for this midday edition of the news. Thanks, Nadine Yambo. See you at 4 p.m. Exactement, famille Armstrong Sanda. Le prochain rendez-vous, c'est lorsqu'il sera 16h. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention.